Morning, students. Now let us continue with the poem Night of the Scorpion. So what we have read up till now is how the mother, the lady of the house, how she got stung by a scorpion, and then how the villagers gathered around her. All of them came, though it was the time of night. But as it happens in closely knit communities, the villagers came to her house, and they first of all they tried to find the scorpion. Now this was again something very strange, because they all knew that the scorpion had gone outside the home, but still they started looking for it with their lanterns. And then again the explanation is there that they were looking for the scorpion because they had a belief that if the scorpion moved after biting the victim, then the poison would also move very fast in the blood of the victim. So this was their belief. That is why they were looking for the scorpion, so that they might kill that scorpion, and then the poison would not travel in the body of the mother. So this was their belief. And then they gathered around her, and the mother was in the center, and there was peace on every face. The villagers, the faces of the villagers were very peaceful. Now this was something very unusual, because when we witness somebody's pain, then we also become very disturbed, we also become very perturbed. But here the unusual thing was that they were very there was the piece of understanding on each face. So this, what was this piece of understanding? Because they had a strong belief, and this belief had been inculcated in them by their elders. So, we Indians have a very strong belief, we have a very strong faith in the theory of karma. Now, what is the theory of karma? That is, the soul takes many births. So, we believe in the theory of rebirth. So, generally, we rationalize pain like this. We think that if we are suffering in this birth, if we are undergoing any kind of pain in this birth, then that is the result of the sins that we committed in our previous birth. So this is rather previous births. So we believe that the soul, it is involved in it takes rebirth again and again. So this is our theory. So because the villagers thought that the mother was she had been stung by this scorpion because she had done something wrong, she had done something bad in her previous birth. And they also believed that now those sins were being washed away. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਧੁਲ ਰਹੇ ਹੈ. So that is why they were totally at peace. And they had another belief also, that through mother's suffering, the sum total of evil in the world was also decreasing, and the sum total of good was increasing. क्योंकि मदर सिर्फ अपने ही पाप नहीं कट रही सी, दुख पाके सिर्फ अपने ही पाप नहीं धो रही सी, पूरी दुनिया दे भी पाप धो रही सी. So this is a typically Indian thought. This is, you may say, the Indians typically think like this. So we generally have this explanation for pain. So ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਆ. ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ
philosophy of Indians. So ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? So this is on page number 15. ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. So ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, carrying candles and lanterns. So neighbors kept on coming in, and as it was raining very heavily outside, and as it was raining continuously, so they brought many insects also inside, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੀੜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। and the endless rain, ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। my mother twisted through and through, groaning on a mat. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? she was twisting and groaning on a mat. mat ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਚਟਾਈ। so she was lying there on a mat and she was so much in pain that she could not keep herself still. her body could not remain still. ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਲਿਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। she was twisting through and through. ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ body ਸੀਗੀ, it was getting twisted because of the pain. ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਦੀ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ because she was in great pain and she was also groaning. groaning ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? making sounds when you are in great pain. so she was ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, groaning on a mat. my father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. so ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? he was also trying to help mother. so he father ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੈਪਟਿਕ ਸੀਗਾ। ਸਕੈਪਟਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਕੈਪਟਿਕ। ਸੋ ਦ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਸਕੈਪਟਿਕ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਸੋ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਟ ਦ ਬੈਕ ਆਲਸੋ, ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 16 ਗਲੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਕੈਪਟਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਵਨ ਹੂ ਹੈਬਿਚੁਅਲੀ ਡਾਊਟਸ ਅਕਸੈਪਟਡ ਬਲੀਵਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਕੈਪਟਿਕ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲੇਜਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਵਨ ਹੂ ਐਕਸੈਪਟਸ ਰੀਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਅਥੋਰਿਟੀ ਇਨ ਮੈਟਰਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਬਲੀਫ ਔਰ ਕੰਡਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਕੈਪਟਿਕ ਐਂਡ ਅ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? he was feeling very helpless at that time. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ he wanted to cure the mother with anything that he may find. For example, he tried every curse and blessing. ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਊਡਰ, ਮਿਕਸਚਰ, ਹਰਬ ਐਂਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਊਡਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਦੀ ਪੇਨ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਹੀ ਮੇਡ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ। ਹੀ ਮਿਕਸਡ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਗੇਵ ਦੈਮ ਟੂ ਮਦਰ। ਹਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੜੀ ਬੂਟੀ। ਐਂਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਗੇਨ ਮੀਨਸ ਹੀ ਮੇਡ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ। ਵਾਟ ਐਵਰ ਦ ਪੀਪਲ ਸੁਜੈਸਟਿਡ, he tried that. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. So ਉਹਨੇ even ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਫਿਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। He poured
So paraffin it is an oil which is made of petroleum. So it is paraffin oil with a strong smell used as fuel. So it is given at the back also, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. So even ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ. I watched the flame feeding on my mother. So ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. Now incantation ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਕੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੈਂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. Tame ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, to bring under control. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲੀ ਮੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, and he was performing his rites. Rites means rituals to tame the poison with an incantation. So he was trying to bring the poison under control with the help of chanting. So ho vi mantar bol raha si. After 20 hours it lost its sting. So the suffering of the mother continued for 20 hours. And us to baad ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." And throughout the ordeal, mother was twisting on the mat. She was groaning with pain. But at the end of her ordeal, at the end of her very painful experience, what she said was that, "Thank God the scorpion stung me and it did not sting my children." Okay. ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰਪੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੱਟਿਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ what the poem is about. I hope you have understood it. So now I make an end and